Welcome to online class arranged by Government Harganga College, Munshiganj. Dear students of BBA Honors Second Year, today's subject is Business Communication, Chapter 4, Major Media of Oral Communication, and this is Part 10. This is Mohammad Sheikh Mustafa Razib, lecturer in Management, Government Harganga College, Munshiganj. Topics to be discussed today. Number 1, only one topic will be discussed today. Meeting. What is meeting? And preconditions or requisites of a valid meeting. Let's discuss meeting. Meeting means gathering of two or more people to take a decision on a particular matter by sharing their views. That is, the ultimate purpose of a meeting is to take a decision on a particular matter uh, from a particular aspect. When we need to take a decision at a time point, then we usually call a meeting, and we call the persons involved, connected with the situation, connected with the decision. The decision will ultimately affect the situation. The decision may change the situation. The decision may uh, be taken to take some initiatives to tackle a situation, to improve a situation, uh, to improve a condition of a particular matter or particular aspect. So, meeting means gathering of two or more people. That is, দুই বা তার অধিক মানুষের সমাগম, সমাবেশ, to take a decision, একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর, on a particular matter or on a particular topic or a particular situation or aspect, by sharing their views. অর্থাৎ যে যারা সমবেত হবে, সমাবেশে আসবে, হ্যাঁ, সভায় আসবে, তাদের ভিউজ, তাদের যে নলেজ, সেটাকে তারা শেয়ার করবে, একে অপরের সাথে শেয়ার করবে, এবং তার থেকে তারা সেই পরিস্থিতিতে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেটা ভালো সিদ্ধান্ত হয়, সেই সিদ্ধান্তটি তারা গ্রহণ করবে আলোচনার মাধ্যমে। দ্যাট ইজ মিটিং, সেটাই সভা। সো মিটিং মিনস গ্যাদারিং অফ টু অর মোর পিপল টু টেক এ ডিসিশন, একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন এ পার্টিকুলার ম্যাটার, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর, বাই শেয়ারিং দেয়ার ভিউস, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের জ্ঞান শেয়ার করার মাধ্যমে তারা একটা সিদ্ধান্ত নেবে, একত্রিত হবে। সেই একত্রিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটাই হচ্ছে মিটিং। আর মিটিংয়ের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। In the words of Thiel and Bovey, meetings are called to solve problems or share information. To solve problems, অর্থাৎ সমস্যার সমাধান করার জন্যই কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। When we need to take a decision, that means we have a problem and we have to solve the problem by taking a decision, by taking an initiative. Thiel and Bovey said meetings are called to solve problems. সমস্যা সমাধান করার জন্য মিটিং ডাকা হয়, সভা ডাকা হয়। or share information, অথবা কোনো তথ্যের আদান প্রদানের জন্য সভা ডাকা হয়। In a company there are different types of meeting. বিভিন্ন ধরনের মিটিং রয়েছে, সভা রয়েছে। ফর এক্সাম্পল, স্ট্যাটিউটরি মিটিং, অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং, যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি AGM, এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং,
এরপর আছে ক্লাস মিটিং। এগুলো হচ্ছে মিটিংয়ের প্রকারভেদ, বিভিন্ন ধরনের মিটিং হতে পারে। And meetings are very useful for making decisions. খুবই উপকারী for making decisions. ডিসিশন মেকিং এর জন্য কিন্তু মিটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, বিকজ দেয়ার উইল বি টু or more people engaged, involved, connected in the meeting to take a decision. Two or more people are working to take a decision in a meeting. That is, দুইয়ের অধিক মানুষ তাদের জ্ঞানকে এখানে শেয়ার করছে। They are sharing their knowledge to take one decision. That is, যখন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, তখন কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অনেক পোক্ত এবং অনেক পাকা সিদ্ধান্ত হবে এবং কোয়ালিটি ডিসিশন হবে তখন। তাহলে এই দ্যাটস ওয়াই মিটিংস আর ভেরি ইউজফুল ফর মেকিং ডিসিশনস। ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য মিটিংটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। কোঅর্ডিনেশন, সমন্বয় অ্যামাং ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে, যেমন উৎপাদন বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, মানব সম্পদ বিভাগ, বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, হ্যাঁ, যেগুলোকে আমরা বলি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, বা অর্থ বিভাগ রয়েছে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, অথবা রয়েছে মানব সম্পদ বিভাগ হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ, দিস আর দ্য ডিপার্টমেন্টস। হ্যাঁ, সো বলা হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন অ্যামাং ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টস, সমন্বয়, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সাথে সমন্বয়টা উন্নতি হয়, ইজ অলসো ইমপ্রুভড থ্রু মিটিংস। মিটিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের যে যে ম্যানেজাররা থাকে তাদের মধ্যে যদি মিটিং হয়, বা ম্যানেজারদের পরের লেভেলে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররা থাকে তাদের মধ্যে যদি মিটিং হয়, তাহলে নলেজের শেয়ারিং হয়, তাহলে কিন্তু কোঅর্ডিনেশন, সমন্বয়টা ইমপ্রুভ হয়, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সমন্বয় ইমপ্রুভ হয়। আচ্ছা, প্রিকন্ডিশনস আর রিকুইজিটস অফ আ ভ্যালিড মিটিং। ভ্যালিড মিটিংয়ের একটি ভ্যালিড মিটিংয়ের, হ্যাঁ, কি কি প্রিকন্ডিশনস থাকার দরকার আছে, কি কি পূর্ব শর্ত থাকার দরকার আছে, বা যে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো প্রয়োজন আছে একটি মিটিং ভ্যালিড হওয়ার জন্য, বৈধ হওয়ার জন্য, সেগুলো কি? আ ভ্যালিড মিটিং শুড হ্যাভ দ্য ফলোয়িং এলিমেন্টস, নিচের উপাদানগুলো দরকার, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো বা উপাদানগুলো দরকার। নাম্বার 1, লিগ্যাল অবজেক্টিভস। আ ভ্যালিড মিটিং শুড হ্যাভ এ লিগ্যাল অবজেক্টিভ। A valid meeting must have a legal objective. If there is an unethical objective or illegal objective, then the meeting will be invalid. সেটি আর ভ্যালিড থাকবে না, সেটি ইনভ্যালিড হয়ে যাবে, অবৈধ হয়ে যাবে। And number 2, convened by proper authority. কনভেনার কে হবে? মিটিংটা ডাকবে কে? কনভেন্ট, হ্যাঁ, by proper authority. Proper authority should convene a meeting, should call the people connected with the meeting, should call the officers involved with the meeting. তাহলে যে অফিসাররা এই মিটিংয়ের সঙ্গে, বা যে মানুষেরা এই মিটিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে, তাদেরকে ডাকবে কারা? প্রপার অথরিটি ডাকতে হবে, নইলে সেটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। নাম্বার 3, সার্ভিং প্রপার নোটিস ইন প্রপার টাইম। নোটিস শুড বি সার্ভড বাই প্রপার টাইম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটিস সার্ভ করতে হবে, নোটিস গিয়ে পৌঁছাতে হবে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে, and by maintaining, by complying proper rules and regulations. রুলস রেগুলেশনস মেনেই এই কি করতে হবে? নোটিস কি করতে হবে? সার্ভ করতে হবে, যার যার কাছে নোটিশ যাবে তার কাছে পৌঁছাতে হবে। আচ্ছা, বা নোটিশ বোর্ডেও সেটা যেতে পারে। নাম্বার 4, প্রেজেন্স অফ অথরাইজড পারসন। দ্য পারসনস হু শুড বি প্রেজেন্ট in the meeting
should be present. If the persons are required to be present in the meeting are not present, then the meeting will be invalid. So, for the validity of the meeting, the presence of the authorized persons uh, should be should be should be ensured. Number 5, presided over by a chairman. A chairman of the meeting uh, usually is selected by the members of a meeting. The members of a meeting select the chairman of the meeting, and the meeting should be presided over by the chairman. By the chairman. If if there is no chairman, if there is no presiding person for the meeting, then meeting will be indisciplined. Meeting will be uh, a matter of chaos. So, presided over by a chairman should be ensured for a valid meeting. Number 6, specific agenda. What should be discussed in the meeting? What for what kind of decisions the meeting will be presided, uh, uh, that that has to be decided before the meeting. That is the agenda. So, what we will discuss in the meeting, that is the agenda. So, there should be the specific agenda for the meeting. So, what we will discuss, we have to fix before the meeting, that is the agenda, specific agenda. And number 7, quorum. Quorum is the minimum number of members uh, need to be present at the meeting for validity. If there is no quorum, that is minimum number of members, of the meeting are not present, then quorum is not happened. If the minimum requirement of the persons present are present at the meeting, that means quorum has been occurred, has been happened. So quorum means, মানে quorum হচ্ছে যে মিনিমাম নাম্বার, যে 100 জন বা 10 জন মানুষের মধ্যে, 10 জন অফিসারের মধ্যে যদি 6 জন যদি উপস্থিত থাকে, বাই রুলস যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে কোরাম হবে। অর্থাৎ এটা কোরামটা হচ্ছে মিনিমাম একটা মাত্রা দেওয়া থাকে, যে এই 10 জনের মধ্যে 6 জন যদি উপস্থিত থাকে, তাহলে মিটিং যদি কন্টিনিউ হয়, তাহলে সেই মিটিংটা ভ্যালিড হবে। কিন্তু যদিও সেই 6 জনের নিচে যদি উপস্থিত থাকে, 5 জন উপস্থিত থেকে যদি একটা মিটিং কন্টিনিউ করে এবং সেটি যদি পরবর্তীতে কেউ প্রশ্ন তোলে, তাহলে সেটি কি হয়ে যাবে? ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। কেন? 6 জন উপস্থিত ছিল না, কারণ 6 জনে সেখানে কোরাম হচ্ছে। হ্যাঁ, এরকম আর কি। তাহলে মিনিমাম নাম্বার অফ পারসনস শুড বি প্রেজেন্ট টু মেক এ কোরাম। আচ্ছা, তাহলে এই ছিল প্রিকন্ডিশনস আর রিকুইজিটস অফ আ ভ্যালিড মিটিং। একটা ভ্যালিড মিটিং হওয়ার জন্য যে সমস্ত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো দরকার, সেগুলো ছিল এই। সো আজকে মিটিং নিয়ে এবং এর রিকুইজিটস নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম ভ্যালিড মিটিংয়ের। আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাঙ্কস টু অল। আল্লাহ হাফেজ।